Hello children, welcome to our 7th class mathematics classes. Chapter-4 lines and angles almost finished చేసుకున్నాం కదా. లాస్ట్ ఎపిసోడ్లో మన ఎక్సైజ్ 4.4 కూడా కంప్లీట్ చేసాం, రైట్? మనం లెట్ us wrap up this lesson with this unit exercise. ఇప్పటి వరకు నేర్చుకున్న కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ కూడా ఇప్పుడు ఈ యూనిట్ ఎక్సైజ్లో రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి కాబట్టి సో జాగ్రత్తగా యూనిట్ ఎక్సైజ్ కూడా మనం అటెంప్ట్ చేద్దాం, రైట్? అన్ని వీడియోస్ చక్కగా ఫాలో అవుతున్నారా? ఆల్మోస్ట్ 4 చాప్టర్స్ కంప్లీట్ చేసేసాం మనం. సో ప్రతి చాప్టర్ చూడండి, డీటెయిల్డ్ డిస్కషన్ చేసాం. సో ఇవన్నీ కూడా మీకు హెల్ప్ఫుల్ అవ్వాలని, ఇవన్నీ కూడా మీకు యూజ్ఫుల్ అవ్వాలని మా ఆశ. సో ఆ విధంగా మేము ప్రయత్నం చేస్తున్నాం, మీరు కూడా దాంట్లో సక్సెస్ అవ్వాలి, రైట్? మరి యూనిట్ ఎక్సైజ్లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. ఫైండ్ కాంప్లిమెంటరీ, సప్లిమెంటరీ అండ్ కాంజుగేట్ యాంగిల్ ఆఫ్ 36 degrees. మరి నేర్చుకున్నాం కదా, మరి కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్ పెయిర్ అని, సప్లిమెంటరీ యాంగిల్ పెయిర్ అని, కాంజుగేట్ యాంగిల్ పెయిర్ అని నేర్చుకున్నాం కదా. వేటిని కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్ పెయిర్ అంటారు? ఏ రెండు యాంగిల్స్ని యాడ్ చేస్తే 90 degrees అవుతుందో ఆ పేరుని కాంప్లిమెంటరీ పెయిర్ అంటారని మనం నేర్చుకున్నాం. కాబట్టి ఇక్కడ కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్ సిఏ అని రాస్తున్నాను. కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్ ఆఫ్ 36 degrees ఏమవుతుందన్నమాట? 36 degrees ఈజ్ ఈక్వల్ టు 90 - 36 అనమాట. సో 90లోంచి 36 ఇస్తే మనం ఇట్ ఈస్ 54 degrees. సో 36 degreesకి కాంప్లిమెంట్ యాంగిల్ ఏంటనమాట? 54 degrees. బికాజ్ ఆ రెండు యాడ్ చేస్తే 90 వస్తుంది కాబట్టి 10కి 80 అన్నట్టు అనమాట, లేకపోతే 20కి 70 అన్నట్టు. 36 కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్ ఏంటనమాట? 54 degrees. అలాగే సెకండ్ వన్ సప్లిమెంటరీ యాంగిల్. సప్లిమెంటరీ యాంగిల్ ఆఫ్ 36 degrees ఏమవుతుంది? ఇప్పుడు ఏ రెండు యాంగిల్స్ని యాడ్ చేసిన, ఏ పేర్ ఆఫ్ యాంగిల్స్ని యాడ్ చేసినా 180 degrees వస్తే వాటిని సప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ అంటారు. సో 36 సప్లిమెంట్ ఏమవుతుంది అనమాట? 180లోంచి 36 తీసేద్దాం. 180లోంచి 36 తీసేస్తే మనకి ఎస్ ఇట్ ఈస్ 144 degrees, అంతే కదా, 144 degrees. సో 36కి సప్లిమెంట్ యాంగిల్ ఏంటంటే 144 అనమాట, బికాస్ ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే 180 కాబట్టి. అలాగే కాంజుగేట్ యాంగిల్ ఆఫ్ 36 degrees ఏమవుతుందన్నమాట? ఏ పెయిర్ని కాంజుగేట్ పెయిర్ అంటారు? ఏవైనా రెండు యాంగిల్స్ని యాడ్ చేసినప్పుడు 360 degrees వస్తే వాటిని కాంజుగేట్ పెయిర్ అంటారని మనం నేర్చుకున్నాం. 3 pairs ఆఫ్ యాంగిల్స్ మనం నేర్చుకున్నాం ఫస్ట్లో. సో ఇప్పుడు 360 degreesలోంచి మనం 36 degrees తీస్తే, అంటే ఐ మీన్ ఆల్మోస్ట్ 324 degrees. దిస్ ఈస్ ద కాంజుగేట్ పెయిర్ ఆఫ్ 36 degrees. కాబట్టి 36 కాంజుగేట్ యాంగిల్ ఏంటంటే 324 అని మనం చెప్పాలన్నమాట. సో ఇవన్నీ నేర్చుకున్నాం. ఒక పెయిర్ టోటల్ 90 అయితే కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ అంటారని, 180 అయితే సప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ అంటారని, 360 degrees అయితే కాంజుగేట్ యాంగిల్స్ అంటారని మనం నేర్చుకున్నాం, రైట్? సెకండ్ క్వశ్చన్ చేద్దాం మరి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 2 చూడండి. అబ్జర్వ్ ద ఫిగర్ అండ్ రైట్ ఎనీ 4 pairs ఆఫ్ అడ్జసెంట్ యాంగిల్స్. సో మనకి ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి ఫిగర్ని చూసి మనం ఏమైనా 4 pairs ఆఫ్ అడ్జసెంట్ యాంగిల్స్ రాయాలంటే, అడ్జసెంట్ యాంగిల్స్ గురించి నేర్చుకున్నాం మనం, చాలా డీటెయిల్ డిస్కషన్ చేసాం కదా. ఇక్కడ చూడండి, రాద్దాం. ఫస్ట్ ఇది తీసుకుందామా? ఈఓఎఫ్ తీసుకుందాం, యాంగిల్ ఎఫ్ఓఈ అని తీసుకుందాం. ఎఫ్ఓఈ దానికి అటాచ్డ్గా ఉన్న మరొక యాంగిల్ దిస్ వన్ లెట్ us టేక్, దట్ ఈస్ డిఓఈ. సో యాంగిల్ ఎఫ్ఓఈ అండ్ యాంగిల్ డిఓఈ ఒక పెయిర్ ఆఫ్ అడ్జసెంట్ యాంగిల్స్. వేటిని అడ్జసెంట్ యాంగిల్స్ అంటారని చెప్పుకున్నాం మనం. ఎస్, దే మస్ట్ హ్యావ్ ఏ కామన్ వెర్టెక్స్, దే మస్ట్ హ్యావ్ ఏ కామన్ ఆర్మ్, అండ్ నాన్ కామన్ ఆర్మ్ షుడ్ లై ఆన్ ఐదర్ సైడ్ ఆఫ్ ద కామన్ ఆర్మ్ అని చెప్పుకున్నాం. చాలా డీటెయిల్స్ మనం డిస్కస్ చేసాం. సో దిస్ ఇస్ నాట్ ద టైమ్ టు డిస్కస్ ఆల్ దోస్, బట్ అవన్నీ ఒకసారి మీరు రికలెక్ట్ చేసుకోండి. సో ఇందులో ఒక పేరు రాసాం. అలాగే ఈ యాంగిల్ తీసుకుంటే అదొక పేరు అవుతుంది. యాంగిల్ డిఓఈ అండ్ యాంగిల్ డిఓఈ అండ్ యాంగిల్ సిఓడి, వన్ మోర్ పేర్. ఈ రెండు కూడా మనకి అడ్జసెంట్ యాంగిల్స్ అవుతాయి. సో అండ్ దెన్ అంటే ఇది అనమాట, ఈ యాంగిల్స్ రెండు. అలాగే మనం మళ్ళీ ఈ సిఓడి అండ్ బిఓసి తీసుకోవచ్చు. యాంగిల్ సిఓడి అండ్ యాంగిల్ బిఓసి మరొక పెయిర్ కింద తీసుకోవచ్చు. ఏంటి ఇవన్నీ? వాట్ ఆర్ దీస్ పెయిర్స్? దే ఆర్ పెయిర్స్ ఆఫ్ అడ్జసెంట్ యాంగిల్స్, బికాస్ దే ఆర్ క్వాలిఫైయింగ్ ఫర్ బీయింగ్ అడ్జసెంట్ యాంగిల్స్. కామన్ ఆర్మ్ ఉంటుంది, కామన్ వెర్టెక్స్ ఉంటుంది. ఇన్ఫ్యాక్ట్ అన్నిటికీ ఒకటే వెర్టెక్స్ ఓ ఉంది కాబట్టి. అలాగే మనం యాంగిల్ ఏఓబి అండ్ బిఓసి తీసుకోవచ్చు. యాంగిల్ ఏఓబి అంటే ఫస్ట్ యాంగిల్ ఇక్కడ ఉంది కదా, యాంగిల్ ఏఓబి, అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ ఇమీడియట్గా ఉన్న యాంగిల్ బిఓసి తీసుకోవచ్చు. సో ఇలా మనం అడ్జసెంట్ యాంగిల్స్ యొక్క పెయిర్స్ మనం తయారు చేయొచ్చు అనమాట. సో ఈజీనా? ఎస్, మీరు చేయగలరు. క్వశ్చన్ నెంబర్ 3.
ఇన్ ద గివెన్ ఫిగర్ లైన్స్ ఎల్ అండ్ ఎం ఇంటర్సెక్ట్ ఎట్ ఓ, ఫైండ్ ఎక్స్ అంటున్నారు. చూడండి, ఈ ఎక్స్ వాల్యూ ఎంతో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇక్కడ మనకు కొన్ని వాల్యూస్ ఇచ్చారు, బట్ వీ నీడ్ టు ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇయర్. ఈ యాంగిల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలన్నమాట. సో బై అబ్జర్వింగ్ దిస్ పిక్చర్ వాట్ ఐ కెన్ టెల్ ఈస్, ఓకే దిస్ ఈస్ 120, వన్ థింగ్ ఫర్ ష్యూర్ ఇచ్చారు కాబట్టి. సో దిస్ మస్ట్ బి 120, దిస్ మస్ట్ బి 120. వై దట్ మస్ట్ బి 120? బికాస్ దే ఆర్ వర్టికలీ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్. ఇట్లా ఉన్నాయి కదా, ఇలా ఉన్నాయి. వర్టికలీ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ ఆర్ ఈక్వల్ అని మనకు తెలుసు. ఇట్స్ స్టాండర్డ్ స్టేట్మెంట్. కాబట్టి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎక్స్ 40 కింద స్ప్లిట్ అయిపోయింది కాబట్టి ఈ ఏరియా. సో ఎక్స్ ప్లస్ 40 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 120, వన్ సింగిల్ స్టేట్మెంట్. ఎక్స్ ప్లస్ 40 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 120 బికాస్ వర్టికల్లీ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ ఆర్ ఈక్వల్. సో బై దట్ virtue ఐ వాంట్ టు కన్క్లూడ్ దట్ ఎక్స్ ప్లస్ 40, ఇక్కడ ఎక్స్ ఉంది కదా. సో చూడండి, ఇక్కడ మన ఒరిజినల్ ఫిగర్ చూద్దాం. చూడండి, లెట్ మీ షో యూ ద ఒరిజినల్ ఫిగర్. దేర్ యు ఆర్, సి ఎక్స్ ప్లస్ 40 మస్ట్ బి 120. దేర్ యు ఆర్, అయిపోయింది అంతే, ఒక లైన్ అనమాట. సో 40కి ఎంత యాడ్ చేస్తే 120 వస్తుంది మనకి. సో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 120 మైనస్ 40, దట్ మీన్స్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 80 degrees. సో ఇక్కడ 80 degrees అనమాట, అంతే కదా. మరి ఇది 80 అవ్వాలన్నమాట. సో దట్ 80 ప్లస్ 40 becomes 120 and thus it is equal to this part. సో ఇక్కడ వర్టికల్లీ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ మనం యూజ్ చేసుకున్నాం. చూసారా ఎంత చక్కగా 1 by 1 మనం చేయొచ్చు. క్వశ్చన్ నెంబర్ 4 చేద్దాం. చూడండి, ఇన్ ద గివెన్ ఫిగర్ ఏఈ ఈజ్ ఎ స్ట్రైట్ లైన్. ఇఫ్ ద రేషియో ఆఫ్ యాంగిల్స్ 1, 2, 3, 4 ఇన్ ద గివెన్ ఫిగర్స్ ఈజ్ 1:2:3:4, దెన్ ఫైండ్ ద యాంగిల్స్ అంటున్నారు. రైట్, ఇక్కడ మనం పిక్చర్ని బట్టి కొంత అనాలిసిస్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ యాంగిల్ 1 ఉంది, ఇక్కడ 2 ఉంది, 3 ఉంది, 4 ఉంది. ఇవన్నీ యాంగిల్స్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ దే ఆర్ ఆల్ ఫాలింగ్ అన్ ఎ స్ట్రైట్ లైన్ ఫార్మ్డ్ బై ద రేస్ ఫాలింగ్ అన్ ఎ స్ట్రైట్ లైన్. కాబట్టి ఇక్కడ 1, 2, 3, 4 అన్నీ కూడా కలిపి, యాంగిల్స్ అన్నీ కూడా కలిపి స్ట్రైట్ లైన్ ఫామ్ చేస్తుందని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే 1, 2, 3, 4 యాంగిల్ 1. సో ఆన్సర్ యాంగిల్ 1, యాంగిల్ 2, యాంగిల్ 3, యాంగిల్ 4 ఆల్ సమ్ అప్ టు 180 degrees. అక్కడ ఉన్న యాంగిల్స్ అన్నీ కూడా 180 degrees అవుతాయి. ఎందుకంటే దే ఆర్ లీనియర్ యాంగిల్స్, దే ఆర్ ఫాలింగ్ అన్ ఎ సేమ్ స్ట్రైట్ లైన్. ఏఈ మీద ఉన్నాయి కదా అన్ని యాంగిల్స్ కలిపి. సో అయితే ఇవి ఎలా ఉన్నాయంటే ఏ రేషియోలో ఉన్నాయంట, అన్నీ ఈక్వల్గా లేవు. 1, 2, 3, 4 వేరువేరుగా ఉన్నాయి యాంగిల్స్. ఒకటేమో 1:2:3:4 రేషియోలో ఉన్నాయని మనకి ఇవ్వడం జరిగింది. సో మనం ఒక్కొక్కటి ఎంతో చెప్పాలన్నమాట. ఇప్పుడు యాంగిల్ 1 కావాలనుకోండి. ఇప్పుడు రేషియో ఏంటన్నమాట, ఇప్పుడు 1:2:3:4. సో మొత్తం పార్ట్స్ అన్ని 7, 9, 10 పార్ట్స్ ఉన్నాయి. సో ఫస్ట్ యాంగిల్ ఆ 10 పార్ట్స్లో 1 పోర్షన్ ఆక్యుపై చేసింది. కాబట్టి 1 out of 10 ఆఫ్ 180, దట్ మీన్స్ 10 18s. కాబట్టి యాంగిల్ 1 18 degrees అనమాట. నౌ సిమిలర్లీ యాంగిల్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2/10 ఇంటూ 180, దట్ మీన్స్ 2 18s 36 degrees అనమాట. దెన్ వాట్ అబౌట్ యాంగిల్ 3? యాంగిల్ 3 ఈజ్ 3/10. ఆర్ యూ సీయింగ్ దిస్? 1/10, 2/10, 3/10 like that. 3/10 of 180, so 54 degrees అనమాట. Then what about 4? Angle 4 is 4/10 multiplied by 180, so 10 18s, that means 72 degrees. So these are the angles, measures of the angles. So 18, 36, 54 and 72. So if you add them, you'll get 180 because they are all falling on a straight line. చూసారా మనం ఒక్కొక్క యాంగిల్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేసామో, 18, 36, 54 and 72. ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ చేద్దాం. చూడండి, రైట్ ఎనీ 2 examples ఫర్ లీనియర్ పేర్ ఆఫ్ యాంగిల్స్ ఇన్ యువర్ సరౌండింగ్స్. మన సరౌండింగ్స్లోంచి లీనియర్ పేర్ ఆఫ్ యాంగిల్స్కి ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవ్వాలంట. 2 examples ఇవ్వాలంట. సో ఫస్ట్ వన్ చూడండి, మనం ఏదైనా సర్ఫేస్ మీద, అంటే మన ఎర్త్ మీద ఏదైనా సంథింగ్ లైక్ కోకోనట్ ట్రీ లాంటిది ఉందనుకోండి. సో లైక్ దిస్. సో ఈ సిచ్యువేషన్ మనం ఇలా ఇమాజిన్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ చూడండి, ఎస్ దిస్ విల్ సర్టన్లీ ఫార్మ్ ఏ లీనియర్ పెయిర్. కాబట్టి ఏ ట్రీ, ఇన్ఫ్యాక్ట్ దట్స్ గ్రోయింగ్ అప్వర్డ్స్, ఏ ట్రీ ఆన్ ద ఎర్త్ విల్ ఫార్మ్ ఏ లీనియర్ పెయిర్ ఆఫ్ యాంగిల్స్ విత్ ద ఎర్త్ అని రాయొచ్చు అనమాట. ఏ ట్రీ ఆన్ ద ఎర్త్, ఏ ట్రీ ఆన్ ది ఎర్త్ విల్ ఫార్మ్ ఏ లీనియర్ పెయిర్ ఆఫ్ యాంగిల్స్. ఇంకేమన్నా చెప్తారు మీరు? ఏ లీనియర్ పెయిర్ ఆఫ్ యాంగిల్స్.
And not only that, now you know javelin throw. Have you heard this word javelin throw? Recently our Neeraj Chopra got gold medal for our India, the proud son of our India. So whenever you throw the javelin from your hand, so it lands on that in the same position. ఇలాగే ల్యాండ్ అవుతుంది కదా. సో జావెలిన్ ఆన్ ద ఎర్త్ విల్ ఫార్మ్ ఏ లీనియర్ పేర్ ఆఫ్ యాంగిల్స్. లేదంటే క్లాక్లో మనకి ఇప్పుడు 6 o'clock అయిందనుకోండి, 2 hands ఆఫ్ ద క్లాక్, ఆ మధ్యలో సెకండ్స్ హ్యాండ్ ఉంటుంది కదా. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా 6 అయిందనుకోండి టైం, ఆ సెకండ్ హ్యాండ్స్ ఉందనుకోండి. ఈ సిచ్యువేషన్ ఎలా ఇమాజిన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట, మనం లీనియర్ పేర్ ఆఫ్ యాంగిల్స్గా ఇమాజిన్ చేసుకోవచ్చు. సో a clock when it's 6 o'clock along with its seconds hand will form a linear pair of angles. Likewise catch your imagination and try to give as many examples as possible. Right, let's jump to 6th question now. Mani said 2 obtuse angles can form a pair of conjugate angles. Do you agree? Justify your answer. Obtuse angles అంటే ఏమని చెప్పుకున్నాం మనం? Yes, more than 90 అండ్ లెస్ దాన్ 180. సో అంటే 90కి 180కి మధ్యలో ఉన్న యాంగిల్స్ అన్నిటిని మనం అబ్ట్యూజ్ యాంగిల్స్ అంటారని చెప్పుకున్నాం. మోర్ దెన్ 90, లెస్ దెన్ 180, నాట్ 90, నాట్ 180. సో ఇప్పుడు ఇందులో ఏదైనా ఒక ఈ 90కి 180కి మధ్యలో ఏదైనా పెయిర్ ఆఫ్ నెంబర్స్ తీసుకుంటే విల్ దే గివ్ యూ ద టోటల్ 360 degrees బికాస్ దే నీడ్ టు బి కాంజుగేట్ యాంగిల్స్. కాంజుగేట్ యాంగిల్స్ అనాలంటే వాటి సమ్ మనకి 160 degrees అవ్వాలి. సో ఈ 90కి 180కి మధ్యలో మనం ఏ పేర్ తీసుకున్నా ఆ పేర్ని యాడ్ చేస్తే 360 degrees వస్తుందా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మ్యాక్సిమం 179 తీసుకున్నాం అనుకోండి మనం. సో 179 విల్ ఆల్సో టేక్ us అప్ టు 358, నాట్ 360. మనకి 360 రావాలి. సో ఏ అబ్ట్యూజ్ యాంగిల్స్ని తీసుకున్నా, ఏ పెయిర్ ఆఫ్ అబ్ట్యూజ్ యాంగిల్స్ తీసుకున్నా వీ కెనాట్ గెట్ ద సమ్ 360 degrees. దట్స్ ఫర్ ష్యూర్. That's why Mani is not correct. We do not agree with Mani because 2 obtuse angles cannot give us a pair of conjugate angles and real matter, because the sum of any pair of obtuse angles will not exceed or will not reach up to 360 degrees. That's why they cannot form conjugate pairs అని చెప్పి చక్కగా మీరు డీటెయిల్గా రాయొచ్చు. ఓకే, ఆన్సర్ ఈస్ no, I do not agree with Mani because 2 obtuse angles never give us the sum 360. Their sum is always less than 360. So that's the answer for that. Okay, then 7th question. Let's go for 7th question. Draw a pair of adjacent angles which are not supplementary to each other. Adjacent angles గీస్తూ supplementary అవ్వకూడదు అంటున్నారు. So okay, we can draw any pair of angles supplementary which are not supplementary. Like this, you can take a right angle and you just draw a line like this. So this pair is obviously adjacent angles, no doubt. This pair will be adjacent angles, but they do not sum up to 180 degrees. That's for clear. That's for sure, because supplementary ante maniki 180 degrees avval total. This is not 180 degrees anyway. So that's why we have drawn a figure like this. Just take a line, okay, whatever way you can draw like this. You can draw like this also. Just make an angle like this and keep a ray in between. So these angles are obviously adjacent angles. This one and this one, no doubt, they are adjacent angles. And not only that, their sum is not 180 at all. That's why they are not supplementary to each other. So this figure will help us in addressing this question, 7th question. కావాలంటే మన డీటెయిల్స్ రాయొచ్చు. You can keep some names, OA, OB and OC. So angle AOC and angle BOC are adjacent angles, no doubt, but not supplementary, because their sum is never be 180 here in this context. So likewise you address each question చక్కగా చేస్తూ ఉండండి. ప్రతి కాన్సెప్ట్, ఈ చాప్టర్లో ఉన్న ప్రతి కాన్సెప్ట్ మీరు టచ్ చేయాలి. ప్రతి కాన్సెప్ట్ని టచ్ చేయాలి, దెన్ మీరు చాలా చక్కగా చేయగలుగుతారు. కాన్సెప్ట్ అంటే కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ అంటే ఏంటి, సప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ అంటే ఏంటి, కాంజుగేట్ యాంగిల్స్ అంటే ఏంటి, ట్రాన్స్వర్సల్ అంటే ఏంటి, ఆ ట్రాన్స్వర్సల్ని పేర్ ఆఫ్
లైన్స్ ఇంటర్సెక్ట్ చేసినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, ఇలాంటివన్నీ ఇక్కడ 1 by 1 మీరు నేర్చుకున్నారంటే ఓ దిస్ లెసన్ విల్ బీ ఏ ఫన్ ఫర్ యూ. వాంట్ ఇట్ బీ రైట్? కమ్ ఆన్. 8th question. In the figure, L is parallel to M and T is transversal. Find angle 1 and angle 2. Okay, so all we have learnt about transversal and parallel lines is just in front of us. So here angle 1 is obviously 110 degrees. 110 degrees ఏ కదా, ఎందుకని? బికాజ్ వర్టికల్లీ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ ఆర్ ఈక్వల్. కాబట్టి ఇక్కడ 110 ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ కూడా 110 ఉంటుంది. అండ్ అగైన్ యాంగిల్ 1 ప్లస్ యాంగిల్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 180 degrees. బికాజ్ సపోర్టింగ్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి? ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ are supplementary. What do you mean by supplementary? సో ఈ 2 యాంగిల్స్ అంటే 1 and 2ని యాడ్ చేస్తే 180 degrees రావాలని మనం టైమ్ అండ్ అగైన్ వీఆర్ ఇన్సిస్టింగ్ దిస్ పాయింట్. మైండ్ యూ ఓన్లీ దిస్ హ్యాపెన్స్ ఓన్లీ వెన్ దోస్ ఆర్ ప్యారలల్ లైన్స్. ఇక్కడ LM ప్యారలల్ అని ఇచ్చారు, ఇలా ఒక లైన్ ఉంది, ఇక్కడ 1 అనే యాంగిల్ ఉంది, ఇక్కడ 2 అనే యాంగిల్ ఉంది. ఈ 2 యాడ్ చేస్తే 180 degrees ప్యారలల్ కాబట్టి. సో ఆల్రెడీ మనకు 1 అంటే 110 వచ్చింది కాబట్టి 110 ప్లస్ యాంగిల్ at 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 180 degrees. Therefore angle 2 is equal to 180 minus 110. So it must be 70 degrees. అంతే కదా, ఇది 110 అయిందంటే ఇది 70 అవుతుంది, టోటల్ 180 అవ్వాలి కాబట్టి మనం 1 చెప్పేసాం. ఇదిగో 1 ఏమో 110 అని చెప్పాం. ఫైండ్ యాంగిల్ 1 అన్నారు, యాంగిల్ 2 ఏమో 70 అని చెప్పాం. సో జాగ్రత్తగా చేయండి, మీరు చాలా చక్కగా చేయగలుగుతారు. And then let's go for 9th question. Almost we are coming to the conclusion. కేర్ఫుల్గా చేయండి, మీరు ఎగ్జామినేషన్లో ఏంటి లేదా ఫ్యూచర్లో ఏంటి చక్కగా ఇవన్నీ చేయగలుగుతారు. రైట్, ఏ లైన్ P intersects 2 lines L and M at 2 distinct points. Observe the figure and fill in the blanks. Okay, all these are well known for you by this time, right? The line P is known as, ఓకే, ఇక్కడ LM అనే 2 లైన్లు కనబడుతున్నాయి మనకి. P అనే లైన్ ఒకటి ఇలా క్రాస్కి ఇంటర్సెక్ట్ చేసి వస్తుంది కాబట్టి P ఈజ్ నోన్ యాజ్ ట్రాన్స్వర్సల్. సో ట్రాన్స్వర్సల్ అండ్ యాంగిల్ 1 అండ్ యాంగిల్ 5 అంటే దిస్ యాంగిల్ 1 అండ్ యాంగిల్ 5 ఏ పెయిర్ ఆఫ్ కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్. Angle 4 and angle 6. So this angle 4 and this angle 6, a pair of alternate interior angles. ఇవన్నీ మనకి పరిచయం ఉన్నాయి కదా, alternate interior angles. And then angle 4 and angle 6, angle 3 and angle 6. Angle 3 and angle 6 are a pair of co-interior angles. ఓకే, సో ఈ పేర్లన్నీ మనకు తెలుసు, ఇవన్నీ మనం చూసాం. ఒకవేళ చూడకపోతే ముందు పార్ట్స్ అన్ని క్లియర్గా చూడండి. ఆల్మోస్ట్ వీ డిస్కస్డ్ ఎవ్రీథింగ్, చాలా విషయాలు మనం డిస్కస్ చేసాం. సో దిస్ ఈస్ ద చాప్టర్ లైన్స్ అండ్ యాంగిల్స్. సో హోప్ యూ హ్యావ్ ఎంజాయ్డ్ ఆల్ దీస్ వీడియోస్ ఆన్ దిస్ లెసన్. ఒకవేళ మీకు ఏదైనా అర్థం కాకపోతే నన్ను అడగండి. యూ జస్ట్ ఆస్క్ మీ ఇన్ ద కామెంట్ బాక్స్ సో దట్ ఐ రెస్పాండ్